Okay, how are you doing? How's everybody doing today? Thank you so much for so far away to be able to talk to you coming from the US. This is all new to me, and I hope you will enjoy it, and hopefully we can do some other talks. Myself being a hobbyist over 40 years now, working for a company like Seachem Laboratories, who's also been around over 35 years now. So thanks for coming, and I appreciate that. This is my freshwater tank in the background. I thought that'd be pretty cool to show. So hopefully we can have some fun. Katya? Благодарю вас за присутствие. Это замечательно, что я могу с вами поговорить издалека, из США. Я надеюсь, что вам понравится мое выступление. Для меня аквариумистика была хобби в течение последних 40 лет. Компания Seachem тоже была создана уже 35 лет назад. На фоне вы можете увидеть мой пресноводный аквариум. Я подумала, что будет хорошей идеей вам его показать. Okay, so let's get started in this. Today we're going to talk about filtration and filtration in the aquarium, and mainly a freshwater aquarium today. So we can get started. So filtration, oh, I get this working. Uh-oh. Uh-oh. Oh, what happened? Oh, there we go. Whoop. My computer doesn't want to cooperate already. Okay. So basically, filtration is fundamental in maintaining a healthy aquarium environment. And we're talking about it today because it's not only misunderstood, there are a lot of misconceptions about it. Katya? Итак, предлагаю начать. Сегодня мы поговорим в основном о фильтрации в пресноводных аквариумах. Фильтрация сама по себе – это фундаментальная основа для поддержания здоровья аквариума. Но, к сожалению, фильтрацию как часть аквариумистики плохо понимают. So let's begin. Filtration is the removal or separation from one or more substances from one or more products that are there to remove those substances. There are three basic types of filtration that apply in the aquarium hobby, and that's what we're going to talk about today. They are mechanical, chemical, and biological. Katya? Фильтрация – это удаление или отделение одной или нескольких субстанций от одной или нескольких других субстанций. Существует три основных типа фильтрации относительно аквариумистики. Это механическая, химическая и биологическая фильтрация. And my computer does not want to cooperate for some reason. We'll try it. So let's talk about mechanical filtration first. Mechanical filtration, basically the removal of solid or undissolved particles from suspended in water by passing through some type of mesh or porous mass. Katya? Мы начнем с механической фильтрации, которая, по сути, представляет собой удаление твердых или нерастворенных частиц, которые находятся в воде во взвешенном состоянии, путем их прохождения через сетку или пористую массу. So the sizes of the particles removed can range from large particles or smaller than a grain of sand, and also smaller than bacteria, basically. The mechanical part of the filter needs to be cleaned properly and frequently to avoid breakdown of the waste going back into the aquarium. Katya? Размер частиц, которые проходят через такой фильтр, могут быть от размера песчинки до размера бактерии. Механический фильтр необходимо регулярно очищать, чтобы все загрязнения не попали обратно в воду. So basically, if it's not kept clean frequently and properly, the breakdown of waste continues
in the filter, causing basically excess nitrates in the system, as well as introduction of phosphates, and phosphates will raise. So it's very important, and it's the first method of filtration in the aquarium filter. Katya? Если не очищать механический фильтр на регулярной основе, то это приведет к накоплению в воде нитратов и фосфатов. Это первый и основной способ фильтрации. So this is one type in my filter in this tank behind us. This is a, on the right side is my main filter sponge, and then on the left side is a more micron sponge to remove smaller particles. Katya? Вот вы видите на этом изображении фильтры, которые я использую в аквариуме, которые за мной. Справа обычная губка, а слева микронный фильтр для удаления более мелких частиц. So I sometimes leave this running too much and they get very dirty, and the one on the left won't even turn white anymore. So I guess I have to replace that one. Katya? Иногда даже я сам забываю поменять фильтры вовремя, и вы видите, что слева фильтр уже очень грязный. Я не думаю, что я смогу очистить его обратно до белого состояния, и, видимо, мне придется его заменить. So this is another example of my other aquarium where I haven't changed the filter. This is basically a mechanical sock that catches dirt and debris. And as you can see, it is filled with dirt and overflowing now because I haven't changed the sock. Katya? Да, вот тут вы видите еще один пример аквариума, где я давно не менял фильтр. Там установлен мешок для фильтрации, который должен отлавливать грязь. Вы видите, что он уже заполнен, и вода переливается через край. And the problem with leaving this, any filter like this and leaving it dirty for such a long period of time, the dirt that gets broken down in this filter basically goes back as even smaller particle in the aquarium, causing higher nitrates and higher phosphates in the aquarium. Проблема в такой ситуации состоит в том, что частицы грязи распадаются на еще более мелкие частицы, попадают обратно в воду и приводят к повышению уровня нитратов и фосфатов. So basically, that is the clean filter. That is what it's supposed to look like if I changed it frequently. Katya? Тут вы видите чистый фильтр. Именно так он должен был выглядеть, если бы я чистил его вовремя. Most filters come with some type of mechanical filtration, either a sponge or even in a canister filter. It'll come with sponges, different ranges of sponges to help you clean your aquarium. So usually you don't have to buy it unless you're buying new ones that have or new ones that have worn down over time. Katya? У большинства фильтров уже встроен механический фильтр. Допустим, если у вас есть канистровый фильтр, в нем уже будет механический, и большинству людей нет необходимости их покупать, разве что вам нужно заменить уже изношенный фильтр. So the next part is chemical filtration. Chemical filtration gets a little more involved. It's less than that mechanical sponge just pulling out bigger particles of dirt. But very important. Katya? Дальше у нас химическая фильтрация. Это более сложный процесс, чем просто механическая губка, которая удерживает крупные частицы. So chemical filtration is the removal of dissolved substances from a solution by holding them on a media through either physical or chemical interaction of substances and the products you are using. There are three basic properties of the dissolved substances that can be utilized to remove them from solution: a molecular size, a net charge, or polarity. Katya? Химическая фильтрация – это удаление растворенных частиц из раствора путем их удерживания в какой-то среде с помощью физического, химического взаимодействия растворенного вещества и адсорбента. Существует три основных
свойства, которые используются для химической фильтрации. Это молекулярный размер, чистый заряд и полярность. The separation by molecular size shouldn't be confused with mechanical filtration because the mechanical filtration involves undissolved solids, while chemical filtration involves dissolved substances. In the aquarium, these are dissolved in one common substance, being the water in the aquarium. Katya. Разделение по молекулярному размеру не стоит путать с механической фильтрацией, в которой речь идет о нерастворенных частицах, а химическая фильтрация – это растворенные частицы. В условиях аквариума все они растворяются в одном и том же растворителе – это вода. I may have to go faster, so we don't lose everybody. Okay. Basically, most hang-on back filters and canister filters come with some type of mechanical, biological, and sometimes a chemical filtration media comes with it, but most often not. So we'll go through those three types of media now. Go ahead, Katya. I'm sorry. Большинство, допустим, канистровых фильтров уже продаются со встроенными механическими и, как правило, биологическими фильтрами, но химических обычно в составе нет, поэтому мы немножко подробнее рассмотрим три основных типа. So basically, molecular sieves can be visualized as multiple mazes with openings of varying sizes. In this case, basically, visualize a sponge with large and small channels and mazes throughout. As particles in the water pass through these mazes, those that are small enough to enter do so and become trapped. So basically you're taking dirt and it's moving through the channels of the sponge and getting trapped inside. That's a molecular sieve. Katya. Молекулярное сито можно представить себе как такую серию лабиринтов с входами различных размеров. Растворенные частицы проходят сквозь этот лабиринт, и часть этих частиц застревает в нем. Как правило, затем эти лабиринты заполняются, начинают все больше пропускать воду и удерживать, отфильтровывать все меньше загрязнений. Occasionally, some particles find their way out, but more enter than leave. Eventually, however, the mazes fill up to a point where it becomes easier to find their way out until it's just as many leave as enter. So an example with the sponge fills with dirt, and then when it's so full, some of the particles are just released back into the water. Katya? Даже сквозь чистый фильтр все равно проходят какие-то мелкие частицы, но со временем, когда фильтр полностью загрязняется, в него попадают, и из него выходит одинаковое количество частиц. Например, в него попадает вода, и он выбрасывает в воду обратно эту грязь. So in the case of, so that's the molecular sieve. So in an ion exchange resin, the ion exchange is a process where an ionized solute present in large numbers, basically all these particles in the water, have strong charges. And then basically the charge takes the place of another in that product that you're using. It's confusing, but so basically in an ion exchange, if a particle goes into the product, something else has to come out of the product in order for it to work. We can go over some examples of that. Hope you can get that, Katya. Итак, еще есть ионный обменник. Его суть состоит в работе на основе заряда, где одна частица заменяется другой, поэтому это и обменник. Основной принцип ионного обменника состоит в том, что если какие-то частицы попадают в него, то что-то взамен выбрасывается.
Допустим, в ионный обменник попадает кальций из воды, и что-то должно быть выброшено в воду обратно. Обычно это натрий. Adsorption is a process where polar solutes become attached to a surface and nonpolar solutes are pushed and held against a nonpolar surface by surrounding that with water. Usually, polar and charged substances are attracted to water, and nonpolar and uncharged substances are repelled by water. Katya, that's a lot. Адсорбция — это процесс, при котором полярные растворенные частицы прикрепляются к полярным поверхностям, а неполярные — к неполярным поверхностям. И их окружающая субстанция, вода, прижимает к этим поверхностям. Как правило, заряженные полярные субстанции гидрофильные, то есть их привлекает вода, и неполярные и незаряженные субстанции гидрофобные, то есть их отталкивает вода. Since the water is the most solvent in all the aquarium filtration, the particles that are more attracted to water are removed more easily by absorption. As the solutes become progressively repelled by water, removal becomes more and more dependent on the other two types of filtration we talked about, two types of chemical filtration we talked about. Katya? Поскольку главный растворитель в аквариуме — это, естественно, вода, первым делом адсорбция удаляет гидрофобные субстанции, которые привлекаются водой. По мере этого оставшиеся растворившиеся частицы становятся все более гидрофильными, и ионный обмен становится все менее эффективным, и приходится полагаться на другие виды химической фильтрации. So of all the three processes, the most important is absorption, followed by ion exchange. The molecular sieve is basically a part of both of them. So it's best to look at products that will give you a combination of use so you can pull more out of the water. Katya? Адсорбция и ионный обмен — это два основных вида химической фильтрации. Молекулярное сито, как правило, встроено в два этих вида, поэтому я бы на вашем месте выбирал комбинированные продукты, а не те, в которых только один вид фильтрации. Let's talk about there you can see how the ion exchange resin takes something out to be able to bring something in. And then on absorption, all those particles can either stick to the negative side or the positive side, depending on what they are. Okay. На изображениях вы видите, во-первых, принцип ионного обмена. Если что-то попадает в обменник, то что-то должно из него выбрасываться. А снизу вы видели принцип полярной фильтрации. Let's talk about carbon, which is a molecular sieve. So activated carbon is prepared by basically carbonizing a coal or wood or bone or nutshells or other organic material at 900 degrees Celsius, then activating it with steam, air, carbon dioxide at another 900 degrees Celsius. This treatment drives out all the hydrocarbons and increases the surface area and porosity of the carbon to be used in the aquarium. Katya? А сейчас мы поговорим об углероде, который используется как молекулярное сито. Активированный углерод производится путем карбонизации угля, дерева, костей, скорлупы орехов и других органических материалов при температуре 900 градусов. Затем они активируются с помощью пара, воздуха или углекислого газа при температуре 900 градусов. The differences in absorption characteristics are due to these treatments and the addition of inorganic salts such as zinc, copper, phosphate, sulfate, and silicate before they're activated. They're acid washed frequently, and
it changes the absorption characteristics to be able to remove solids from the aquarium. Благодаря этому способу углеводы удаляются из углерода, и он обретает пористую структуру, и меняются его абсорбционные характеристики в добавлении к неорганическим солям, вот таким как цинк, медь, фосфат, сульфат и силикат. А затем применяется промывка кислотами для изменения абсорбционных характеристик и удаления растворимых материалов. So the capacity and the extent and the absorptive characteristics of a given carbon depend on its surface area and pore volume. Surface area refers to the internal surface of the carbon particles. The more channels inside the carbon, the greater the surface area of the carbon and how much it can hold. The pore volume refers to the amount of emptiness inside the carbon. The greater the surface area, the greater is the capacity, and the greater the pore volume is the greater the efficiency of the carbon. Katya? Емкость и эффективность абсорбции зависят от таких двух понятий, как площадь поверхности и объем пор. Площадь поверхности означает все внутренние поверхности частиц углерода. Чем больше каналов и лабиринтов внутри этого материала, тем больше площадь поверхности. Объем пор, по сути, означает объем пустот в этом материале, в этой губке. Чем больше площадь поверхности, тем больше емкость фильтра. Но чем больше объем пор, тем выше эффективность. So, to understand carbon more, we have to talk. Карл? Yes, sir. I'm sorry. У нас есть несколько вопросов. Первый вопрос от Алексея. Алексей спрашивает, это у вас тетраконго и скалярий в аквариуме? Екатерина? Do you have Tetra Congo in your aquarium? These are albino Congo tetras. I have 5 of them that I was able to get. I can't find the 5th one. Oh, no, 4. Oh, there's a 5th one somewhere. But I was able to find them at a store. The only time I could find it at a store was one time in 2 years. So I purchased them. Yes, so you are correct. So albino Congo tetras. Да, вы правы, это тетра конго альбиносы, их было очень сложно найти. За 5 лет я всего лишь один раз видел их в зоомагазине, я тут же их приобрел, так что да, у меня 5 тетра конго альбиносов. We don't have any that I've seen albino Congo tetras in the US. I found them in Australia on a business trip. И этот зоомагазин был даже не в Америке, а в Австралии, где я был в командировке. В Америке я таких никогда не видел. Ну, спасибо. И второй вопрос от Виктории. Влияет ли исходная вода, водопровод, к примеру, на качество действия сорбентов? Does the type of water that you have affect the properties of adsorbents? In mine, yes, because I feed so much that the organic levels increase very quickly. So I have 2 types of filters on the planted aquarium. The plants take up a lot, but I do use a lot of Purigen on this planted tank. Да, вам нужно подбирать, допустим, фильтр в зависимости от того, какая у вас вода в аквариуме. У меня, допустим, в аквариуме очень много органических веществ, поэтому я всегда использую Purigen. I don't know. That's the cause of some of this algae that's on the leaves of the plant. The algae that grows on these plants love organic waste. Вот вы видите, у меня на листьях растений даже уже начали появляться водоросли, потому что водоросли, они любят питаться органическими отходами. So I have to keep up more with water changes and more quickly changing my chemical filtration out.
in the aquarium. Из-за этого мне надо часто менять воду и часто менять химические фильтры. Any other questions? Спасибо. Немножечко попозже, то есть давайте продолжим. Let's continue for now. There will be questions later. Okay, sounds good. So we're basically talking about carbon here and the porosity of the carbon. While surface area increases as porosity increases, the relation is not straightforward. Microporosity increases the surface area more than macroporosity, but this type of surface area is not accessible to water impurities. Macroporosity produces available surface. Absorption of the aquarium, impurities take the place of the internal surface of the macropores. Macroporosity more than microporosity increases pore volume of the carbon, which is a measure of the open space within the carbon. That's a lot, Katya. All right. Итак, мы сейчас говорим о макропоростности и о микропоростности. Площадь поверхности повышается по мере повышения поростности, но это не прямое соотношение, не пропорциональное. Микропоростость повышает площадь поверхности больше, чем макропоростности, но эта поверхность недоступна для загрязнений воды. Макропоростость – это доступная поверхность. Абсорбция загрязнений в аквариуме происходит на внутренних поверхностях макропор. Макропоростость больше, чем микропоростость, повышает объем пор, то есть объем пустот в углероде. Объем пор, поэтому это хороший показатель емкости углерода. The reason I go through this, and there's a lot of crazy terms in here, but when you're using carbon, or however you say it, charcoal, there's different grades, and some are very, very inexpensive. But when it comes to macro and microporous, that's what explains how the inside of the carbon is formed. If you have a lot of open channels to collect particles, then it'd be a better suited type of carbon. If you're using a carbon that collapses or breaks very quickly, it'll not only not be able to hold anything, it will be used up quickly and release stuff back into the water. You got that one, Katya? И когда вы используете углерод, очень важно, или уголь, очень важно обратить внимание на его качество и его микропоры и макропоры, потому что вам нужен углерод, в котором очень много этих открытых каналов, лабиринтиков внутри, потому что иначе он будет очень хрупким и легко разваливаться, и в таком случае он не будет удерживать загрязнения, он быстро заполнится, и тогда он будет выбрасывать все загрязнения обратно в воду. Companies, whether intentionally or not intentionally, buy these types of carbons. Like carbons produced from coconut shell, they have a disproportionate ratio of micropores, and they're not suitable, not really suitable for the aquarium. They're more suitable for gas filtration, more so than water filtration. Wood and lignite coal-based carbons, they have a disproportionate high macroporous content with small pores. Those pores make it high volume, but very fragile, and they break very quickly. The bituminous coals, that's what you want to look for in a carbon if you're using an aquarium, because it has basically a compromise between all three types of pores to hold large particles all the way down to tiny particles. So that's basically what you're looking for.
Итак, Katya, did you get all that? I'm sorry. yeah, it's fine. Компании часто используют, осознанно используют неподходящий вид углерода. Например, углерод из скорлупы кокосового ореха. В нем очень много микропор. Они настолько мелкие, что они подходят для фильтрации газа, но совсем не подходят для фильтрации воды. Или, например, используют углерод из дерева или угля лигнита, в которых очень много макропор. Они дают хороший объем пор, но такой углерод очень хрупкий и легко разваливается. Идеальный компромисс – это углерод из каменного угля, в котором хорошее соотношение макропор и микропор. So that's basically what's keeping your water crystal clear are these carbons that you're using, or these resins that you're using to take in the fine particles of dirt in the water. If you are using a cheaper grade, you will spend less money, but you will also use it up very quickly, and then you won't see long-term clarity in your aquarium. Поэтому, если вы используете более дешевые вариации углерода или очищающих смол, то вы сначала сэкономите, но в конечном итоге они очень быстро забьются, заполнятся, и в долгосрочной перспективе ваш аквариум не будет чистым. So with that said, let's talk a little bit about the hydrodynamics of carbon. So basically, there's different types of carbon that come out. You have a compacting carbon, which basically what happens is as time goes on, this type of carbon crushes against each other and water just basically bypasses through it. Так, сейчас мы поговорим о гидродинамических свойствах фильтров. Первое – это сжимающее свойство. По сути, это когда гранулы углерода так сильно сжимаются друг с другом, что они трамбуются и перестают хорошо пропускать воду. Which is sold in the aquarium hobby, but it doesn't help the hobbyist in the long run. Это популярно среди аквариумистов-любителей, но в конечном итоге это любителям не поможет. Then you have a type of carbon that looks more like a pellet. And that pellet is a little more looser than the compacting pellet. But what happens is water can easily bypass or go around this type of carbon because of the way it's shaped. Следующий вариант – это такие цилиндрические пелеты, но у них противоположная проблема, они слишком недостаточно сжаты между собой, и поэтому вода слишком легко сквозь них протекает и недостаточно контактирует с поверхностью для хорошей фильтрации. And then the third type of carbon is basically a small round ball. Water can pass through, go through it easily, channel through it, and make a lot of contact time in the porous surface area of the carbon. Третий вариант, который я вам предлагаю, он оптимальный. Это углерод в форме маленьких шариков. Они достаточно плотно сжаты, чтобы вода не слишком легко сквозь них протекала, но в то же время они не слишком сжаты, они не утрамбованы, поэтому они все-таки пропускают воду. So basically what you're looking for in the carbon is a low iodine content, a low ash content. A high molasses number is an indicator of the porosity of the carbon. High surface area and high pore volume. A high capacity to hold organics. And when you're buying carbon, make sure that it is not shiny. You want it really dull. The shiny carbon is not what you want. And you want a shape for hydrodynamics. And basically, if you can find a circular circular carbon would be the best in the shape of a little ball. And it also, when you're putting carbon in, it should fizz when you wash it off in a sink or in water somewhere. It should really
fizz like soda does. And that is a great indicator of a good carbon. And then basically a very low impact on pH. I think that's it, Katya, on that. Окей. Вот какие свойства вам нужны при выборе углерода. Первое, это в нем должно быть мало йода. Второе, в нем должна быть низкая зольность. Третье, это высокое содержание мелассы, что указывает на пористость. Затем высокая площадь поверхности и высокий объем пор. Затем высокая емкость, то есть высокая способность удерживать органику. Затем вам также нужна матовая, не блестящая поверхность. Затем также должна быть форма, подходящая для гидродинамики, то есть округлые шарики. Затем углерод также должен шипеть, как газировка при смачивании. И затем у него также должно быть низкое воздействие на уровень pH. Thank you. So basically, we have, as Seachem, have a carbon that basically has all of those factors in a carbon that you're looking for. It's basically spherical in shape. It has low impact on pH. It has a low leachable phosphate. It's highly removal capacity, large surface area. It has a minimal impact on trace elements. It works in fresh and salt water, and it's what I use for years, and it is a great carbon to remove organics, which most carbons don't do. Сейчас я расскажу вам про продукт Matrix Carbon. Он имеет сферическую форму, что идеально подходит для гидродинамики и потока воды. Он очень слабо воздействует на pH благодаря низкой зольности. У него низкий уровень выщелачивания фосфатов, самый низкий на рынке. У него высокая емкость для удержания органики и высокая площадь поверхности. Он минимально воздействует на микроэлементы и подходит для пресноводных и морских аквариумов. И лично я тоже использую его в своих аквариумах. Another chemical filtration is zeolite. Карл? Yes, sir. Sure. We have some questions. Итак, вопрос от Дмитрия. Какова эффективность использования пуригена и карбона в обильно жрущем рыбнике? Ну, можно сказать, в аквариуме с большим количеством рыбы. Okay. How effective is it to use a combination of purigen and carbon in an aquarium with a lot of fish? So that's a good question. When we typically tell people to use purigen in a reef situation because it's even less likely to remove trace elements out of the salt water, which is pretty detrimental to the corals that are in the system. In a freshwater system, there are usually so much more organics built up because purigen constantly removes organics. It gets used up quicker in a freshwater environment, but it can also be regenerated, which is a plus. So I use a combination of purigen in here all the time, and I only use carbon probably once a month because the carbon will start to pull out after a while some of the trace elements that I put into the system, the planted system. If it's fish only, then it doesn't really matter so much. You can basically do water changes and replenish trace elements. I hope that answers that question. Итак, я использую пуриген в основном в рифовых аквариумах, где есть соленая морская вода. А плюс пуриджена в том, что он возобновляемый, он регенерируется, его свойства можно восстановить в
В то время как карбон я использую не так часто, я использую его только раз в месяц, потому что при его слишком частом использовании он может вытягивать из воды необходимые микроэлементы. Но если у вас аквариум только с рыбами, то я думаю, что это не такой принципиальный вопрос, потому что вы можете просто менять воду и восполнять уровень микроэлементов. Just remember, if you're using a carbon, just a regular carbon in a fish system, it's going to remove trace elements very quickly because most carbons are made for water filtration, and water filtration needs everything stripped out of it. That's why I like to use the matrix carbon, because it's made more to remove organics out of the water and less likely to pull all the trace elements out. И поэтому я зачастую использую карбон в тех случаях, когда мне нужно сохранить постоянный уровень микроэлементов, и мне не нужно, чтобы они были вытянуты из воды. So if you're going to use like basic carbon in a fish only system, I would recommend adding trace elements back into the water. Но поэтому, если вы в аквариуме, где только рыба, используете карбон, я предлагаю вам найти какой-то способ добавить микроэлементы обратно в воду. More questions? Спасибо. И давайте еще один вопрос от Марии. Влияет ли использование угля на дозировку вносимых удобрений? Okay, so does the use of carbon affect the use of fertilizers or supplements that you put into water? Yes, it does. It like I said, because it's made, carbons are made mostly for water filtration. You're basically taking out of your aquarium water all your trace elements. It'll remove all that till it gets exhausted and then starts releasing back into the aquarium the contaminants that it's trying to pull out. But yes, carbon, not so much. The plants, in a planted system, the iron is taken up very quickly by the plants. If they can convert it, they'll take it up very quickly. So the carbon doesn't have a less chance to pull it out. But other elements, potassium that I inject trace, I inject, phosphorus and nitrogen. They're all taken up very quickly by the carbon. Итак, в случае фильтрации воды, разумеется, карбон поглощает все микроэлементы и поглощает вплоть до того, как сам фильтр истощается, и он начинает выбрасывать загрязнения обратно в воду. В случае растительного аквариума железо, например, растения поглощают очень быстро, поэтому с этим проблем нет. Но вот в плане, допустим, калия и фосфора, их поглощает карбон, и их не хватает растениям, поэтому я добавляю их дополнительно в качестве удобрений. So carbon's great for the aquarium because it'll remove, say you're using tap water to do water changes, that carbon's going to remove anything bad in the tap water itself also. So it'll remove fluorides, it'll remove chlorine, it'll remove all those types of things. Here in this country, we use a lot of RO water for the aquariums, which are basically, if you don't know, are filters that strip everything out of the water already in, like, say, 2 canisters of carbon and 1 pre-filter that takes all the dirt out. And then that's what we use in the planted tanks and in reef tanks here. So you're not so much worried, you're more worried about carbon taking out the trace elements that you want in the water. That's a lot, sorry. It's fine. Углерод удаляет, допустим, если вы используете воду из-под крана, все вредные вещества, фториды, хлор и так далее. Но я не знаю, знаете ли вы, но у нас в США очень очищенная вода из-под крана, из которой отфильтровано буквально все. Поэтому для нас проблема плохой воды из-под крана
не такая большая, у нас скорее проблема пустой, слишком очищенной воды из-под крана, в которую нужно добавлять подкормку, удобрения для аквариума. Спасибо. И коротенький вопрос. Я боюсь, мы уже немножечко не успеваем, поэтому надо немножко ускориться. Вот Максима, поглощает ли матрикс карбон углекислый газ? So we're a bit short on time. Just another short question. Does carbon absorb CO2? Does carbon absorb CO2? I'm not sure. I don't think so, but I'll have to find that one out. Я не уверен. Я думаю, что нет, но я еще уточню. Спасибо. Предлагаю продолжить. All right, let's continue. So we'll talk a little bit about zeolite. So zeolite is another resin you can use. Basically it's used to remove ammonia. So if you're new to the hobby, then it's a great product to use in the beginning, especially during a nitrogen cycle where it'll remove toxic ammonia for you. But once the aquarium's established, you shouldn't have to use it unless you're trying to pull out different types of metal ions like lead and copper and zinc and stuff like that. You can use it in marine and fresh water. But usually in this country, it's mostly used by new hobbyists to help them get their tank started. Сейчас мы немножко поговорим про циолит. Это смола, которая используется для вытягивания аммиака из воды. Это идеальный продукт для начинающих аквариумистов, особенно в плане азотного цикла и удаления аммиака. Но для профессионалов и продвинутых аквариумистов он используется лишь точечно специализировано, когда нужно из воды удалить металлы вроде свинца, меди или цинка. Циолит можно использовать как в пресноводных, так и в морских аквариумах. So a lot of questions come about for phosphate remover. So I'll talk quick, and if there's questions, we can go over it. Basically, there's two types of phosphate removers for the aquarium trade, generally available to the hobbyist. Aluminum oxide based and granular ferric oxide based, or GFO. There are others around, but not recommended for the hobby, especially if they're in a liquid form. Aluminum oxide is the more economical, but tends to be used up quickly. GFO is more pricey, but lasts a lot longer. So each one has its place in the hobby. Сейчас мы поговорим о сорбентах фосфата. Это оксид алюминия и гранулярный оксид железа. Оба этих варианта имеют место. Они используются для удаления мышьяка, фторида, кислот. Могут использоваться в пресноводных и морских аквариумах. Разница в основном в том, что оксид алюминия – это чуть менее эффективный, но более экономный вариант, в то время как гранулярный оксид железа очень эффективный, но может быть дорогостоящим. So we'll talk a little bit about the phosphate removers. So Phosguard is an aluminum-based type of phosphate remover. It could be used in fresh or marine water, but not recommended for a phosphate buffer freshwater tank. Aluminum oxide is not regenerable, so you can't recharge it, no matter what anybody says. You could tell them that, and then we'll come back. Phosguard – это продукт на основе оксида алюминия, который удаляет фосфаты и силикаты из морских и пресноводных аквариумах. Очень важно отметить, что оксид алюминия не возобновляемый, он не регенерируется, кто бы вам ни говорил обратное. So basically, phosphate there's a lot of phosphate in aquariums, in the freshwater aquarium world, because a lot of people still use tap water, and I don't know in Russia, but in the US there is a lot of phosphate in tap water. So
it doesn't hurt anything in a freshwater fish environment. It more comes into play for a reef aquarium. Katya. Итак, фосфатов обычно много в пресноводных аквариумах. Я не знаю, как в России, но в США очень многие используют воду из-под крана для пресноводных аквариумов. И получается ситуация, когда фосфатов очень много. Для пресноводных аквариумов это не так страшно, но в случае рифов это гораздо более серьезная проблема. So, if you're going to use a phosphate remover and say you have a one-time issue with phosphate, somebody dumped a bunch of food in the tank, the phosphate levels go up, then aluminum oxide is probably the best and cheapest way to get the phosphate out. If you have an ongoing phosphate issue and you want to keep your phosphate low, then it's much better to use a GFO type of phosphate remover. It's more expensive, but can hold a lot more phosphate than the aluminum oxide-based product. Поэтому, если у вас возникла единоразовая ситуация повышения фосфатов, то лучше всего использовать оксид алюминия. Он решит эту проблему быстро и легко. Но при этом, если у вас постоянная проблема с высоким уровнем фосфатов, то экономнее будет использовать GFO, то есть гранулярный оксид железа, который более эффективен в долгосрочной перспективе. So basically, this slide shows you the different types of phosphate products available. And sorry, that went too fast, but GFO will hold phosphate a lot longer than aluminum oxide. So if there's any questions on the reef side of it, you can ask. Freshwater, it doesn't come into play as much unless you're really worried about that. A product that you may want to look at, and it'll do basically a carbon phosphate mix, is a product that we have called Seagel. And the Seagel basically lets you remove organic waste and phosphate at the same time. It's making it very economical, basically have two products in one, which is great on the reef side of things. Итак, GFO, гранулярный оксид железа, может удерживать фосфаты гораздо дольше, и поэтому это лучший вариант, если у вас рифовый аквариум. В случае пресноводных аквариумов это не настолько важно. Если вам нужно удалить как органические загрязнения, так и фосфаты, то есть комбинированный продукт под названием Seagel, который является сочетанием матрикс карбона и фосгарда. So, in my reef, you can't see it, it's a little dark, but I have a GFO running on one half of the reactor, and then below is matrix carbon that I'm running in this 125-gallon aquarium to keep phosphates low and to remove the organic waste from all the feeding I do in the reef. Тут вы видите мой вариант рифового аквариума, где я использую оба этих продукта матрикс карбон и фосгард и достигаю этим двух целей, то есть низкий уровень органических загрязнений и сдерживание уровня фосфатов. I'll try to go through synthetic resins quickly for you. So basically, we talked about that there were different types of chemical filtration, and now we come across ion exchange resins. And we said that the ion exchange resin needs to take in something and release something at the same time. That's how that works. And usually sodium, it's releasing sodium into the water to take in another particle. The scavenging resin works without removing ions, and it doesn't have to replace anything to take stuff in. And then you also have a chelating resin, which is basically made to remove all metals, types of metals out of the water. Сейчас мы вкратце обсудим синтетические смолы. Первый вариант – это ионно-обменные смолы. Мы же обсуждали, что в случае ионного обмена они что-то поглощают и что-то выбрасывают обратно в воду. И, как правило, выбрасывают они натрий.
Следующий вид – это очищающие смолы. В отличие от ионно-обменных, они не выбрасывают ничего обратно в воду. И следующий, последний вариант – это хелатирующие смолы, которые воздействуют на все металлические элементы, кроме щелочных металлов. So that all comes down to talking about Purigen. And Purigen, unlike other products on the market, which are mostly ion exchange resins. So, like we talked about, has to take in something and release something for it to work. Purigen is a scavenging resin, and basically it loves to take up organics out of the water. It's particularly helpful in tanks that have discus or rams, anything that likes clean water. Purigen's a great product for. И все это ведет нас к тому, чтобы обсудить Purigen. Это продукт, который используется для поглощения органики. И это очищающая смола, в то время как большинство продуктов на рынке являются ионно-обменными смолами, а Purigen является очищающей смолой, которая не выбрасывает загрязнения обратно в воду. So that's one thing that the ion exchange resins are not made to do is take in organics. И я напоминаю, что ионно-обменные смолы не поглощают органику. And Purigen, you can just regenerate, obviously following directions, but you can regenerate it over and over again with a bleach and water solution because the bleach draws out the organics built up in the product. И главное, Purigen можно возобновлять, регенерировать снова и снова с помощью, следуя инструкции, приложенной к продукту, с помощью домашнего отбеливателя и воды. So basically, that's what Purigen would look like in this filter, in this tank back here. It's very white. It's a white to off-white color when you start it. And in fresh water, very quickly it looks like that. And basically, that's when I recharge mine. I mean, there's some dirt in there also, but it will turn dark in color when it's exhausted. So it'll tell you basically when you need to regenerate it or put another one in. No, we're not jumping there. Вот на предыдущем изображении были такие белые кремовые пакетики с Purigen, так они выглядят изначально, но в прессоводном аквариуме они очень быстро начинают выглядеть вот так, такого темно-коричневого, почти черного цвета. И в этот момент вы понимаете, что пора регенерировать Purigen. Sorry, my cat's trying to get in the aquarium. Прошу прощения, моя кошка пытается забраться в аквариум. So if you use copper in your system, then Coopersorb, I skipped again. Coopersorb removes copper from any tank that you're trying to, in a sick tank that you're trying to help animals that are sick, and you want to remove the carbon. Coopersorb removes metal and copper. Coopersorb – это продукт, точечно, прицельно удаляющий металлы, в частности, медь. Sorry, I skipped over that. All right, let's get into the third one, the biological part of the system. So basically, your biological filtration is the removal of both undissolved and dissolved substances by biological consumption or biological conversion of a toxic form to a less toxic or harmless form. Nitrification is absolutely essential to the maintenance of any long-term closed aquarium system. Katya? Биологическая фильтрация – это процесс удаления нерастворенных и растворенных субстанций путем биологического поглощения или биологического преобразования из токсичных веществ в менее токсичные или безопасные. Нитрификация – это процесс, который абсолютно необходим для поддержания здоровья аквариума. The biological filter is easily established by seeding a mechanical filter bed with a nitrifying bacterial source, such as ocean or pond water,
gravel from an established aquarium or by a commercial product that is on the market. Создать биологический фильтр просто надо поместить на основу из механического фильтра нейтрофицирующие бактерии, например, гравий из уже существующего аквариума. Critical to the effectiveness of a biological filter media is the surface area. It should have a high surface area, support large number of diverse bacteria, and it should be capable of supporting both aerobic and anaerobic bacteria, both of which are necessary for removing ammonium nitrite and nitrate. Для эффективного биологического фильтра важна высокая площадь поверхности. Площадь поверхности необходима для того, чтобы была разнообразная колония бактерий. Необходимо также, чтобы были подходящие условия как для аэробных, так и для анаэробных бактерий, которые необходимы для удаления аммиака, нитритов и нитратов. I can't stress enough the importance of the biological filter because it gives you most of your clarity in the system. If you can support a healthy biological system, it will keep your tank a lot more healthier than anything else that you could use in that system. Просто невозможно переоценить важность биологических фильтров. Они как ничто влияют на чистоту в вашем аквариуме. A lot of people still use bioballs in a filter, especially with a sump. They use sponges still, and we still use sponges in the US. And then there's a ceramic media available. They all work to house aerobic bacteria, but they also have downfalls, some with low surface area, and some have to be changed out. Gotcha. Есть несколько видов биосред для биологических фильтров. Биошарики и губки используются чаще всего, но есть и керамические варианты. Основные минусы шариков и губок состоят в том, что у них низкая площадь поверхности, и их нужно менять. So we have a product called Matrix. And this is probably, besides Purigen's, probably one of my favorite products because it not only provides a home for the bacteria, it provides a big enough and porous home to continue to grow bacteria as you increase the fish load in your system. Сейчас мы поговорим о матриксе. Это мой лично второй любимый продукт после Пуригена. Плюс матрикса в том, что в нем достаточно большая площадь поверхности для того, чтобы колония бактерий росла по мере того, как вы заселяете аквариум все большим и большим числом рыб. So each liter of the matrix provides as much surface area as 170 liters of those bioballs we talked about. It provides not only external surface area, it provides a porous external and internal surface area inside the stone itself. Katya? Каждый литр матрикса предоставляет такую же площадь поверхности, как 170 литров пластиковых шариков. Пластиковые биоматериалы дают вам только внешнюю поверхность, в то время как в матриксе есть и внешняя, и внутренняя макропористая поверхность. So the pores are ideally sized to support nitrifying and denitrifying bacteria. This allows the matrix, unlike other forms, to remove nitrate along with ammonia and nitrite at the same time in the same filter. It's completely inert. It won't break down, so you don't have to keep buying it again. You don't have to replace it. And since the majority of the bacteria are internal inside the matrix, it can just be rinsed in the sink once in a while and won't damage the whole biological filter. Katya? Микропоры идеально подходят как для нейтрифицирующих, так и для денейтрифицирующих бактерий. Благодаря этому матрикс, в отличие от схожих товаров, удаляет не только аммиак и нитриты, но и нитраты в одном и том же фильтре. Матрикс не нужно заменять.
И поскольку большинство бактерий находится внутри пор матрикса, то его можно просто помыть водой, когда по мере необходимости. А матрикс совместим со всеми остальными типами фильтров. So basically, this is the matrix, and this is basically bacteria colonies living on the matrix itself. Ammonia is the main byproduct excreted by most aquatic animals. And unless it's removed efficiently and continuously, it will make life in the aquarium unbearable. На этом изображении вы видите колонию бактерий на матриксе. Аммиак – это основной побочный продукт метаболизма жителей аквариума. И если его не удалять регулярно и эффективно, то жизнь в аквариуме станет невозможной. So like I said, your biofilter is really an effective approach to remove ammonia, nitrite, and nitrate from fresh or marine aquarium because it passes through a reactor or this home with matrix in it, and then basically is removed by the bacteria living on and inside the matrix. Биофильтрация идеально подходит для удаления из воды аммиака, нитритов и нитратов, поскольку морская или пресная вода проходит сквозь фильтр или реактор, в котором уже есть необходимая колония бактерий. I see on the computer there's a lot of articles, easy to read articles on the nitrogen cycle in an aquarium or in water itself. There's three basic bacteria that establish themselves in an aquarium environment and metabolize the inorganic nitrogen compounds that would otherwise accumulate there in the aquarium. So those have to be removed. Я часто вижу статьи в интернете по поводу азотных циклов, но я хотела бы все-таки уточнить, что есть три вида бактерий: нитросомонос, нитробактер и тиобациллус, которые необходимы все они три необходимы для здорового азотного цикла. So we'll do just a couple of these bacteria. The nitrosomonas bacteria will convert ammonia to nitrite. The nitrobacter will convert nitrite to nitrate. And then the thiobacillus and others convert nitrate into nitrogen gas. So basically, there's three different types of bacteria working together to break everything down. И работает это следующим образом. Нитросомонос преобразует аммиак в нитрат, затем нитробактер нитрат в нитрит и тиобациллус нитрит в азот. И поэтому все они необходимы для того, чтобы азотный цикл имел место. Somebody asked before, not in this one, but another presentation, all of these bacteria can exist in the aquarium. They can basically swim in the water. They stick to the sides. They go in the gravel. But we have found that if they are given the right home to live in, they can proliferate a lot easier and a lot more depending on the load size of the tank. And it's very important to optimize the surface area that you have for them to live on. Меня уже спрашивали в предыдущей презентации о том, что бактерии ведь могут существовать и вне матрикса, он им не необходим. Но мы выяснили, что благодаря большой площади пор в матриксе бактерии живут гораздо лучше размножаются и гораздо лучше обеспечивают ваш растущий аквариум, даже если вы добавляете все больше и больше рыбы. I always explain it as if the matrix basically is the home or the hotel for the bacteria to live in. If the bacteria are happy where they're living, then they will eat and they will reproduce and they will work for you constantly to give you a nice clean aquarium environment. Я всегда говорю, что матрикс – это своего рода дом или отель для бактерий. Если вы обеспечите бактерии хорошим домом, то они будут питаться, размножаться и работать во благо чистоты вашего аквариума. And as a hobbyist, you have to be careful when you're doing big water changes because we just said that
a lot of them are free swimming. So if you take an aquarium and you clean all the filtration out and you wash all the sponges out, and then you do a huge water change, you could cause a bacterial bloom in there because there's not enough bacteria to break down the waste quick enough at that point, and the water will turn cloudy. So we see that a lot. И любителям следует быть особенно осторожными при замене большой части воды, поскольку, как мы уже уточнили, значительная часть этих бактерий просто в свободном плавании находится в аквариуме. И если вы меняете воду и моете все губки, то у вас повышается риск цветения аквариума. So in this aquarium, this picture right here, it's not a good picture, but this is the other filtration in this aquarium. That basically goes to the bottom and water overflows in the middle. That whole chamber is filled with matrix. So matrix doesn't have to be totally submerged. As long as water is going through it, the bacteria can break down the waste. И тут вы видите пример, это не очень хороший пример, но вы видите камеру с матриксом, и понятно, что она не обязательно должна быть полностью погружена в воду. Главное, чтобы вода просто сквозь нее проходила сквозь матрикс. So basically, I have 24 24 inches by 4 inches of matrix with water running through it. Sorry, I don't know it metric-wise. It's fine. Тут у меня картридж с матриксом размером 24 на 4 дюйма, сквозь который проходит вода. So whatever you're going to use as your filter, just make. Извиняюсь, I'm sorry. Один вопрос, очень, мне кажется, интересный. Задал его Алексей. Вопрос звучит вот так. В последнее время все наполнители с большой площадью для бактерий критикуют и говорят, что фактически работает только поверхностный слой, так как пленка из бактерий покрывает поверхность и не пропускает кислород вовнутрь наполнителя. Как вы можете это прокомментировать и сталкивались ли вы с этим? So recently, a lot of people have been criticizing porous biological filters with a lot of internal surface area, saying that there is a bacterial film on the surface. So basically, getting inside of them is impossible for the oxygen. So only the surface area works. So it depends, if there's a media out there that the porosity is too big, then dirt can go in those holes and cause problems, especially with buildup of breakdown of waste inside those stones, causing problems in the aquarium. But you want the porosity in the stone to get smaller and smaller so you can house anaerobic bacteria. So as long as you house anaerobic bacteria to break down waste inside the stone, then it's completely okay. What you don't want is buildup of dirt in there where bacteria that utilize very little to no oxygen can't live. They won't be able to break that waste down. So I don't know what examples we have, but I'll try to think of some. So they asked also about the bacterial film on the outside. Bacterial film is basically the waste or byproduct of the bacteria breaking down waste, and then they have their own waste that form on the outside of different products, even matrix, and that's why it's recommended to wash those off every once in a while. So in mine, everything's in a bag, and so I can take that out and then wash it off, and it washes off the buildup, and that's ready to go again. To do what it needs to do. But yes, it will. Anything will
that bacteria is breaking down waste will film, give a little film of like a slime film coating as it's breaking down the waste. Yes. Да, во-первых, It's a это lot. I'm sorry. it's fine. Абсолютно нормально и естественно, что образуется бактериальная пленка на поверхности любого фильтра, в том числе матрикса. Именно поэтому регулярно нужно их прополаскивать, и поскольку внутри есть поры, вы не смоете все бактерии, колонию бактерий внутри. Вы только очистите поверхность от этой бактериальной пленки. Вот у меня в аквариуме матрикс, допустим, расположен в специальном мешочке, в сумке, которую можно очень легко достать и промыть. It's really important that the porosity of the biological house that you're using has very small holes to be able to house and grow anaerobic bacteria because they can only live in areas that are almost void of oxygen. If you don't have that, it's harder to break down the waste even further in the system. Но все-таки очень важно, чтобы у вас внутри этого фильтра были мелкие поры, в которые почти не проникает кислород и в которых могут развиваться анаэробные бактерии. So again, yes, you should be, whatever you have as a biological media, whether it's bioballs or ceramic beads or matrix, every once in a while that should be washed off. And that's why matrix is a little better that way, because you could just rinse it off in tap water, because most of the bacteria lives inside, where the bioballs and the ceramic beads, everything is living on the outside of those pieces. Поэтому в случае любых бактериальных фильтров, будь то матрикс, керамика или биошарики, вам нужно периодически их промывать. Поэтому матрикс настолько лучше своих аналогов, поскольку в нем бактерии живут внутри, и поэтому вы не смоете их водой, в то время как биошарики и керамику вам нужно их мыть, и вы смываете значительную часть бактерий. So in this situation with a filter that you're using on the hang-on back type or a canister, this particular filter gives you matrix in a bag. So when you're cleaning your filter and rinsing your mechanical sponges and replacing carbon or whatever you're using, you will rinse off the biological filter, which would be the matrix in this case, rinse it off in tap water, and then replace it, and then you're good to go. You have to watch other medias that you use, though, running in tap water, because the chlorine can kill off the bacteria. Поэтому that's fine. В случае, даже если у вас канистровый или донный фильтр, у вас просто есть пакет, мешочек с матриксом, который вы, когда вы, допустим, очищаете губки или заменяете карбон, вы его вытаскиваете и промываете просто обычной водой из-под крана. Но тут нужно помнить, какая у вас вода из-под крана, потому что хлор может быть потенциально опасным для рыб. Any other questions on that? Any other questions on that? Есть еще вопросы? Давайте продолжим. Let's continue. So basically, that's what I was going to say. I should have gone to this picture. In this situation, I have a sponge, and then a what's the word? A micron type filter over that, like a piece of that collects small particles. Mesh? Go ahead. Yeah. Is it a mesh? Yeah, like a mesh. Yeah. And then I have Purigen. I mean, then I have matrix, and then I have Purigen on top. Вот тут пример, который у меня есть, это, по сути, губка и такой микронный фильтр типа сетки, и у меня в него установлен снизу матрикс и над ним карбон. So whatever you're running, just make sure it passes a mechanical filter first.
Но в любом случае все сначала должно проходить сквозь механический фильтр. Oh, there's my Congo touches. I like those. А вот мои Конго Тетра. So originally I wasn't going to do this against my aquarium, but I wound up doing it against my aquarium. So I hope that helps in the beginning of filtration. It's basically basically what keeps the aquarium going, and it keeps your fish healthy. So I'm hoping that we pulled bits and pieces out of this presentation that can help you in the hobby. И вот что вам необходимо для здорового аквариума. Я надеюсь, что информацию, которую вы только что получили, поможет вам в поддержании здорового аквариума. Спасибо. Предлагаю перейти все-таки к вопросам. Вопросов, кстати, накопилось очень много. Начнем тогда с самого начала. К сожалению, вот в чем я еще раз убедился, вот такой формат вебинара, он, ну, скажем так, очень много вопросов поступает, и надо действительно закладывать очень много времени, чтобы ответить на все вопросы. Поэтому, вот, к сожалению, мы все вопросы в режиме онлайн не сможем обговорить, поэтому я часть вопросов выберу, но имейте в виду, что я потом все вопросы отправлю Карлу, и Карл на все эти вопросы ответит, и мы разместим ответ, да, допустим, даже в Инстаграме у нас. Так, вопрос. Сейчас, момент. Подскажите, пожалуйста, такое действие, как вымачивание пуригена в белизне, это исключительная жадность покупателей или это реальная методика, которую может посоветовать производитель? So the question is bleaching Purigen just a method out of greed, or is it like a valid technique recommended by the producer? To recharge it? Yeah. Well, I get it for free and I recharge it all the time. I think that's the most, I think it's one of the most economical reasons to get it, because it will last probably 9-10 charges before you'd have to get another one. I'm sorry, that's not exactly the question. The question is bleaching itself a good way to recharge it, or is it just like a lazy way? No, that's exactly how you pull the organics out of Purigen to be able to use it again. So that bleach and water solution is the way to recharge it. I guess, is that what they're asking? Yeah, exactly. Нет, отбеливание — это именно то, как производитель и рекомендует восполнять Purigen. Это единственный правильный способ. We do that and are able to do that so you guys can use it over and over and over again and not just buy it once, use it and throw it away. And that's a lot of ion exchanges you can't recharge, and you're basically just keep buying new ones. So even though I can get it for free, I recharge mine all the time in bleach and water. Вот, например, ионные обменники вы не можете восполнить и регенерировать. Вам нужно покупать новые. Я могу получать пуриген постоянно, бесплатно, но я это не делаю. Я просто с помощью отбеливателя регенерирую тот, который у меня есть. Спасибо. А есть ли какой-то предел регенерации перезарядки пуригена? Или можно бесконечно перезаряжать пуриген? Is there a limit to recharging Purigen, or can you just do it like endlessly forever? So we didn't give him that answer. So Purigen can be recharged probably 8 to 10 times. Once it does not turn white and stays a light brown color, then it's exhausted. Как правило, Purigen можно восполнять 8-10 раз, когда вы видите, что даже после отбеливателя он не становится обратно белым, а остается, допустим, светло-коричневым. Это признак того, что уже он достиг своего предела. So I keep recharging it until it stops turning white. So it could be more than that. I think our
on our website is 8 to 10 times. Лично я заменяю Pyrogen, когда даже после отбеливателя он остается коричневым. Но на нашем сайте, по-моему, рекомендуют 8-10 раз. And Katya, it could be other questions. It could be reef questions. It could be saltwater. It could be whatever they want. I can answer stuff. Да, и, пожалуйста, задавайте вопросы по рифовым аквариумам и по морским аквариумам, не обязательно только по пресноводным. Could be on my lights, whatever they want. I don't care. I'm a hobbyist. Можете задать вопросы по тому, какое у меня освещение в аквариуме. Я любитель аквариумов, мне все равно. Хорошо, вот тоже такой вопрос от Олега. Все чаще на российском рынке появляется китайский аналог пуригена под аналогичным названием с схожими характеристиками, но дешевле где-то до 4 раз. В чем опасность использования таких вариантов пуригена? Состав, либо что-то еще? So more and more often in the Russian market, we see like a Chinese analog to Pyrogen under a similar name with similar characteristics, but it's 2 to 4 times cheaper. So what is the danger of using such generic versions of Pyrogen? Is the composition different? You just have to remember that I don't know all, right? Because I don't know everywhere, but we don't have in the US an exact duplicate product of Pyrogen. All of those in the US that look like and act like Pyrogen, white bead, same type of packaging, are all ion exchange resins, which work fine in the aquarium. And they just cannot be recharged, and they do not remove. They're not made in the industry, in other industries, to remove organic waste. So those are two big things. So if you can, in an ion exchange, you can't recharge that in bleach and water. Ion exchange resins use a brine or saltwater solution, and that does not remove the organics from that product. Да. I can say it over again if you want. No, it's fine. Okay. Я хочу сказать, что у нас в Америке нет конкретных дубликатов Pyrogen, но есть продукты, которые похожи по форме, тоже такие белые шарики в похожей упаковке, и все эти аналоги — это ионные обменники, то есть они не могут возобновляться, они не могут поглощать органические отходы. Их советуют пытаться возобновлять рассолом, но это неэффективно, не работает, и аналогов Pyrogen, которые не являлись бы ионными обменниками, я лично не видел. I hope that helps. Спасибо. Еще вопрос касательно матрикса. Матрикс — это природная пемза, и насколько стабильны ее показатели по пористости и химической нейтральности? So is matrix a natural pumice, a natural porous material, and how stable are the porous characteristics? So it does look like pumice stone, but when we were talking about it earlier, you have to watch the hole size. There's a lot of products that it looks like matrix, but the hole size are very important because you can only grow aerobic bacteria on it and in it, and then when that fills with dirt, the detritus itself becomes a problem in the aquarium and could cause a lot of algae problems. But matrix won't break down. My aquarium in my other room, that's been running since 1998, that same matrix. This tank's been set up for over 10 years, and that matrix basically just goes. I don't have to replace it, so it holds up very well. So is matrix actually pumice? It is not. It is not a pumice stone itself. It is porous, like what do you call it? Pumice?
its porosity is almost the same. Matrix, basically, when you put it in water, most of the stones float on top. But the holes in the composition are different. If you use pumice stones in an aquarium, it will house bacteria. So you can do that. You just have to watch the buildup, especially the buildup of algae on the stone itself, because it's taking in dirt and stuff and housing it inside the stone, which, especially in a reef tank, you don't want to do that. Да, матрикс сам по себе не является пемзой, он похожий пористый материал, но у него несколько другое расположение, характеристик отверстий и пор. Вам нужно, для того, чтобы характеристики матрикса были стабильными, нужно регулярно очищать поверхность и следить за тем, чтобы были подходящие условия для анаэробных бактерий. Но в целом, если вам нужен пример стабильности характеристик матрикса, то у меня в соседней комнате стоит аквариум, в котором матрикс я заложила в 1998 году и не заменял его. И у меня есть еще аквариум, в котором матрикс уже 10 лет. And porosity is the key because pumice stone won't be able to house anaerobic bacteria if that is your goal. И еще важная разница в том, что в пемзе могут жить бактерии аэробные, но анаэробные не могут. Для этого вам понадобится матрикс. Even though nitrate is it's virtually non-toxic at all to freshwater fish, it's still something that you would like to try to break down and release it as nitrogen gas because it does build up in your aquarium. And unless you do a lot of water changes, it'll slowly build up and rise. It comes more into play with reef tanks where you want your nitrate level very low. И хотя нитрат не токсичен для пресноводных рыб, все-таки вы хотите нужно преобразовать его в азот, в азотный газ, и для этого вам понадобятся именно анаэробные бактерии. А для рифовых и морских аквариумов это абсолютно необходимо. Спасибо. Еще один вопрос. Карл, как вы считаете, использование пуригена в фильтрах кипящего слоя, либо реакторах кипящего слоя, может быть более эффективно, чем использование пуригена просто в аквариуме? Do you think that the use of purigen in a boiling, a fluidized bed is more effective than just to use it as is? Yes, if you can contain it. That's been our challenge for years. And my complaint was I need a, like you said, a mesh on either side of the reactor to be able to contain the purigen because the beads are so tiny. In an ion exchange, the beads are a little bit bigger and they can be held in by sponges. But yes, it would be much better if you can fluidize and tumble purigen. Конечно, это было бы более эффективно, но тут главная проблема в том, как удержать пюриджен на этом месте. Понадобилось бы установить очень мелкую сетку со стороны реактора, чтобы удержать пюриджен, в то время как, допустим, ионные обменники, это гораздо более крупные гранулы, их можно удержать в губках. А вот с пюридженом вот именно вопрос контейнера, удержания его на месте. Но, конечно, это было бы очень эффективно. You'd have to have some type of mesh or sponge that can hold such tiny beads or it'll start to flow out. I've tried different things. Our reactor that I showed you earlier is supposed to be able to tumble purigen, but the sponges still are a little too much porous, large macropores, that some of the purigen comes out. Я лично несколько раз пытался удержать пюриджен в реакторе. Я уже показывала вам свой реактор, и там тоже я пытался. В теории он должен быть совместимым с пюридженом, но все равно поры в губках слишком большие, и пюриджен вываливается. What a lot of people have done was take the bags, because purigen comes in a little bag that contains the beads.
And what you could do is crunch it in a reactor to force water through the bags to get out. And I've seen people have a lot more success that way than just laying it in a filter or throwing it in a filter sock. Пуриджен, в принципе, продается в таких специальных мешочках, и я видела, что некоторые люди пробуют размолоть его и, оставив в этом мешочке, разместить рядом с реактором, и у них вроде были неплохие результаты. Спасибо. Следующий вопрос. Карл, как вы считаете, использование циолита в стойках с рыбами на продажу вместо грунта, имеет ли это смысл? Do you think there is a point in using zeolite in fish selling stands instead of soil? Fish selling stands. What's a fish selling stand? What's a fish selling stand? Что вы имеете в виду под стойками для продажи? Ну, давайте так, не принципиально это стойки для продажи, либо это домашний аквариум. Вот имеет ли смысл вообще использовать циолит вместо грунта даже в домашнем аквариуме с рыбой? So it doesn't really matter if it's selling stands or not, but is there generally a point in using zeolite instead of soil? I don't see why you couldn't, because it would just become a biological filter in the aquarium, because it won't break down. Because it's so big, I guess you'd have to keep it vacuumed out, because dirt can easily fall through it. It'll come to a point where it won't be able to take in any more ammonia, because it will basically it'll fill itself to capacity, and then become just a rock for biological use. A rock? The zeolite's basically a little stone. Stone rock. Вы можете использовать циолит вместо грунта. Это будет такой биологический фильтр сначала, но он не будет распадаться, не будет разваливаться на части, и сквозь него будет проникать грязь, потому что гранулы такие большие. И в конечном итоге циолит просто заполнится аммиаком и не сможет его больше поглощать, и у вас просто будет такая подложка из камешков. One of the biggest challenges in the U.S. are people using soil or using a very tight sand that packs in the bottom of the tank. It packs so tightly, hydrogen sulfide pockets build up in the dirt and from bacteria, and if not touched, then it doesn't do anything. But if hydrogen sulfide pockets build up in tightly packed sand or soil, and you start vacuuming and moving it around and release the hydrogen sulfide in the tank, then if there's enough, you can wipe the tank out, kill all the fish. И если вы используете в аквариуме слишком плотную землю, плотный грунт или слишком плотно утрамбованный песок, то там могут возникать такие пакеты, шарики, заполненные сероводородом. И сами по себе они не опасны, но если вы начнете перемешивать этот песок или эту почву, то они могут высвободиться и уничтожить жизнь в аквариуме. So if you're using a substrate on the bottom, just make sure it doesn't pack tight and you're moving it around or gravel vacuuming with a vacuum every once in a while. So if you continuously move it around, then you won't build up any hydrogen pockets. Поэтому, если у вас такая плотный субстрат, плотная подложка, то периодически его перемешиваете, когда очищаете аквариум, чтобы там не было возможности для возникновения таких пакетов из сероводорода. Спасибо. Следующий вопрос. Карл, наполнитель матрикс в растительном аквариуме с ускоренным потреблением нитрата фосфата и калия – это
скорее вред или польза? Не будет ли дефицита нитрата для растений? Извините, Геннадий, а вы не могли бы мне переслать эти вопросы еще раз в чат? Сейчас кину. Там немножечко надо пояснить. Так, я отправил. Использование наполнителя матрикс в растительном аквариуме с ускоренным потреблением микро-макроэлементов, так, наверное, точнее, это скорее польза или вред? Не будет ли дефицита нитрата для растений? So, Carl, do you think that the use of matrix in a planted aquarium with daily fertilization, is it good or bad? Will there be a nitrate deficiency for plants? I've never seen it because I have so many fish in here, so I never have I have an endless supply of nitrates. But I would guess if you had a planted aquarium with no fish and you used matrix and the water going through the matrix was slow enough to be able to produce anaerobic bacteria breaking down the nitrate, then yes, I would think you'd get to a point where you would have to add nitrogen back to the planted tank because that matrix is very efficient in what it does, and if given the right type of water movement, will definitely start breaking down the nitrates. Я лично никогда не сталкивался с такой ситуацией, потому что у меня нет чисто растительных аквариумов, но поскольку матрикс очень эффективный, и если у вас медленный поток воды, то со временем возникнут анаэробные бактерии, которые будут метаболизировать нитраты, и вам понадобится добавить азот. And you know, most people have fish in the planted tank, so I would guess that water testing is crucial in your nitrogen to phosphorus ratio in a planted tank. You'd probably want to measure those so you have that right balance in a planted system. Но в целом вам нужно будет анализировать, измерять воду, чтобы у вас было правильное азотно-фосфорное соотношение. But in my case, there are so many fish, and I would like to even add more. The matrix helps me build my fish population in the aquarium without any danger of overcrowding. Но в моем случае, поскольку я хочу, наоборот, увеличивать свою популяцию рыб, то матрикс помогает мне это сделать без угрозы перенаселения. My suckerfish alone, my Plecostomus alone had like 20 babies, so I have little baby Plecostomus. I don't know how you say that in Russian, but we suckerfish down the bottom. Suckerfish? Это сом-присоска. Ну, так называют. У моего сама присоски недавно, у моего сама присоски недавно родилось 20 детей, ну, отложилось 20 икринок, поэтому сейчас у меня реально угроза перенаселения аквариума. Ну, Карл, вы можете отправить самов в Россию, наверное, мы будем рады. Carl, you can send your suckerfish to Russia. We'll be happy to get some. Yeah, I'll bring them over with me. I'll see if I can get them through. Я надеюсь, что я смогу провести их через границу и вам привезу. That might be a big problem, I think. Боюсь, что возникнут проблемы. Спасибо. Следующий вопрос. Откуда может быть медь в аквариуме после лекарств? И уходит ли медь с подменами или имеет свойство накапливаться? So, Carl, how come there is copper in aquariums? Is it because of some treatments or some other way? Does it accumulate? There's minimal trace of copper in tap water. I don't know the concentration where you're at. We have concentrations in well water in homes. That's how it can get in the aquarium. Or
you're dosing your aquarium with copper to fight off parasite infections in a fish system, mostly in saltwater aquariums. That's how it gets in. We make a product that's a copper that you would add to the system, and at the right levels and measurements through testing will kill any parasites in the tank. Most people use it for like a quarantine or sick tank, use a copper system. Ну, во-первых, немного меди есть в воде из-под крана. Я не знаю точно, какая вода в России, но у нас медь есть в воде из-под крана и в колодцах. Ну и плюс, конечно же, это продукты, препараты для уничтожения паразитов. Особенно для морских аквариумов даже мы предлагаем специальный такой медный препарат от паразитов. И именно так медь может появляться и накапливаться в аквариуме. But if you're going to use copper, you have to test constantly because it could kill the fish too. Так что если вы используете такие медные лекарства, то постоянно тестируйте воду, потому что потенциально это может быть опасно для рыб. I'm not a big, I don't like using medications on the fish. I personally think that if you can build up the fish's immune system inside, they're less likely to pick up anything that comes along in the tank unless you bring a new fish in that's already that bad for a bacterial infection especially. Я лично против излишнего использования лекарств для рыб. Я считаю, что нужно дать им возможность самим вырабатывать свою иммунную систему. Ну, разве что у вас такая ситуация, когда у вас новая рыба уже с какой-то бактериальной инфекцией, и вам тогда уже необходимы какие-то лекарства. That's a whole nother big presentation. На эту тему я могу прочитать отдельную большую презентацию. Спасибо. Смотрите, нам, наверное, надо уже потихонечку закругляться, поэтому я предлагаю последний вопрос озвучить онлайн. На все остальные вопросы, соответственно, будет ответ чуть попозже, это уже в письменном виде, скорее всего, на следующей неделе. Так, вопрос звучит так. Проводились ли в Seachem исследования, сколько грамм аммиака может окислить 1 литр матрикс? So we're about to wrap it up, and one last question online, and the rest will be answered by email. So have Seachem done any research on how many ammonia grams can be oxidized by 1 liter of matrix? Can he send that to me? And Вы I'll send that over to Seachem, and the chemists and lab can answer that for me. Если вы пришлете мне этот вопрос, я перешлю его в Seachem, чтобы мне из лаборатории на него ответили. Да, конечно, мы отправим. Yeah, of course, we will do. Yeah. Так. I definitely don't have a chemistry degree. У меня, к сожалению, нет степени доктора химии. Understand. Так, давайте разыграем тогда 2 фильтра Seachem Tidal. Екатерина. Now we will do a drawing lot for 2 Seachem Tidal filters. Oh, very nice. Так, смотрите, как мы поступим. Как мы поступим, к сожалению, нет, наверное, даже к счастью, очень много вопросов получили, и на довольно большое количество вопросов не успели дать ответ. Поэтому мы сейчас разыграем 2 фильтра Tidal среди людей, вопрос которых был озвучен в прямом эфире, и, соответственно, 1 фильтр будет подарен человеку, который задал самый интересный вопрос, но который, к сожалению, мы сегодня не успели озвучить. So now we will draw 1 filter to a person who asked a question online, and then we'll draw another filter for the person who will ask the best question by email. Карл, как вы считаете, какие 2 вопроса из заданных сегодня вам понравились больше всего? Carl, according to you, what 2 questions asked today were the best? Oh boy. Can we give everybody a filter? Может быть, мы всем дадим по фильтру?
Всем дадим по фильтру. Карл, у вас будет 47 фильтров? Carl, do you have 47 filters for us? Yeah. Oh, yeah. We're out of filters right now. Tell you the truth. У нас, к сожалению, закончились фильтры. I should have wrote all the questions down. Мне нужно было I'd записать like все the, вопросы. Давайте я повторю все вопросы, которые сегодня прозвучали. Should I repeat all the questions that were asked today? oh boy. I'm trying to think of them. Нет, я сейчас пытаюсь вспомнить. Yeah, can you run some of them by me? Нет, хотя давайте все-таки повторим. Так, смотрите, был вопрос по поводу критики наполнителей с большой площадью поверхности для заселения бактерий. Oh, I like the Congo Tetra question. Мне понравился вопрос про Конго-тетра. А что? Конго-тетра? Да. Yeah. Так, хорошо. Сейчас Алексей. Да, Алексей задал этот вопрос. Алексей, напишите, пожалуйста, нам на почту, вот, на которую вы писали для регистрации в вебинаре, ну, какой, вот что угодно, да, соответственно, мы вам отправим данные, которые нужно будет указать при пересылке уже фильтра вам. So Alexei was the one who asked this question. He will send his details by email to receive a prize. Oh, nice, nice. Так, Карл, ну, нужен второй вопрос. Carl, we also need another question. There were all the matrix questions are coming together because there were a lot of matrix questions. How about the question on the Purigen regeneration? That was a good one. I think it had to do with regeneration of Purigen and bleach solution. Вопрос про отбеливание в качестве способа регенерации пурогена. And was it the same question? Were they one question or two on the uses? How many uses you can get out of Purigen? И был еще дополнительный вопрос про то, сколько раз. Это был один вопрос? Так, был вопрос касательно перезарядок пуригена, да, от Олега Блинова. Yes, Oleg asked a question about recharging Purigen. Yeah, that's a good one. I like that. Да, это хороший вопрос. То есть, Олег, соответственно, вопрос ваш был, как часто можно перезаряжать пуриген, так записал. Ну, соответственно, мы поступаем по такому же принципу. Напишите, пожалуйста, на почту, на которую вы отправляли заявку на регистрацию. Соответственно, мы вам напишем, какие данные потребуются для отправки уже фильтра вам. Oleg will send his details and receive a filter. I'd like to give everybody something. I'll work on the next presentation agenda, and I will come up with something for everybody who participated today. Я хотела бы, конечно, что-то дать всем участникам. Я в следующей своей презентации придумаю какой-нибудь вариант, чтобы всем что-то досталось. Так, Константин тоже пишет, что Карлу понравился ваш вопрос, но это в личные сообщения про белизну. Я, возможно, немножечко запутался. Карл, Константин, напишите тоже на почту, на которой вы регистрировались. Ну, что-нибудь, я думаю, точно вы придумаете. There is a bit mix up because there's two bleaching questions, but Gennady will find a way to give something to everyone. Okay, yeah, I'll whatever you want to work out, I'll make it work. Да, чтобы вы не решили, мы найдем какой-нибудь выход. И, Карл, вас очень зовут в Россию, приезжайте, будет выставка, прям вот хотим общаться живьем. Carl, everyone would love for you to come to Russia to our expo for us to be able to talk in person. If we can work that out, I will do that and try to answer as many questions as I can. I did a show in Florida last week for, I think, 1,000 people, 2,000 people in 2 days. And I lost my voice talking over and over and over and over again.
So I'd be more than happy to come there. Я бы, конечно, с удовольствием приехал, если это будет возможным. Я недавно выступал во Флориде на выставке, где было 2000 человек, и я абсолютно сорвал свой голос. Но в целом я бы хотел, конечно, приехать. Hopefully we can make that work. Надеюсь, что мы что-нибудь придумаем, найдем способ. I think it's more on your side than our side. Я думаю, это больше зависит от вас, чем от нас. If they'll let me in, I'll come. Если меня пустят, я приеду. Спасибо. Так, смотрите, осталось нам разыграть один фильтр. Соответственно, я записал все вопросы, которые задавались на этом вебинаре. So we have one filter to draw. I wrote down all the questions in the chart. Я их отправлю завтра Карлу, и, надеюсь, в течение какого-то времени мы получим ответы на все ваши вопросы, которые мы опубликуем, и мы таки разыграем этот фильтр. So I will send them to Carl tomorrow, and once we receive an answer, we will finally draw the last filter. Oh, okay. И я записал вот этот вот сегодняшний вебинар, соответственно, выложу завтра его на виртуальный жесткий диск и всем скину ссылочку, чтобы можно было скачать, пересмотреть еще раз этот вебинар. I recorded this webinar, and I will put it on cloud tomorrow for everyone to be able to download it and watch it. Огромное спасибо. Спасибо, во-первых, всем участникам, которые присоединились сегодня к нашему вебинару. Спасибо огромное Карлу и спасибо Екатерине, которая переводила нам сегодняшний вебинар. So thanks to all the participants, thanks to Carl for his great presentation, thanks to the interpreter, and it was a great session. Thank you, especially to my interpreter. You're welcome. Спасибо. Спасибо. Всем удачи. Good luck, everyone. Thank you. Thank you very much. Спасибо to everybody.